Yes. Hello. This is Felix Andrew, and I welcome you to Kenya News Alert kwa Sema Nasi Show. Ndugu zangu wapenzi watazamaji, it is normal that we always discuss about politics, discuss about anything that is prevailing as long as in a political. Today, the former president Rigathi Gachagua'S alikuwa live na aliaddress some of the journalists who are from various radio stations, na alijaribu kuaddress watu, akajaribu kuwaelezea mawili matatu, alijibu maswali ambayo aliulizwa. Na the fact is kuna mambo mengi yenye aliaddress the nation yenye alikuwa slightly sensitive na yalikuwa yana communicate sana, and truly he managed to talk about many things, and in fact those things were totally positive. Now guys, what do you really think is going on between the two people when you're obvious mnajua ambao ni Rigathi Gachagua na President William Samoei Ruto? What do you think is going on? What do you think is going on between these two people? And truly, why do you think these things are happening? Why do you think these things are happening? Is it because maybe wanataka kufilishana nini? Yes. Anyway, when tukijaribu kuangazia, Bwana Gachagua alisema maneno mengi, aliongea mambo mengi sana ambayo yalikuwa so sensitive, and in fact yalikuwa so serious. Hakujaribu kufikisha chochote. And all the questions that he was asked by the journalist during that time, alijaribu akarespond vile ilikuwa inafaa, ama according to the way angemanage kurespond. Now, alizungumzia maneno mengi sana. Alizungumzia maneno yenye both akiwa, he gave the information yenye ilikuwa inahusiana both akiwa kwa government na after kutoka kwa government. Alijaribu kujustify some of the statements, like people may accuse him that sasa ni anaongea hivi juu sasa alikuwa ashatoka kwa government, and when he was in the government he couldn't even try to speak the same way he is speaking right now. But this is the fact, huyo mse alipeana information yote na alipeana date yenye angeongea some of the sensitive points zenye zinahusiana na the country. Na anaonyesha vile maybe atishiki, kama ni ukweli ataongea ukweli, mwenye atamletea shida angangane na shida zake. Why do you think these issues generated by the political leaders zinaendelea ku-intensify? Is it because maybe the other party inataka kutake over pia in the next election coming? Or what do you think is going on? Kwa sababu yule mzee aliongea mambo mob, na by the way alijaribu kupeana hadi information mingi zenye hao watu wenye walikuwa hapo hivyo wako wanaelewa. Na his point was, ilikuwa jaribu kuonyeshana vile anajaribu kutetea Wakenya.
question yenye ilikuwa raised kutoka kwa hiyo issue ama hiyo situation yenye ilipata hawa wana serikali, sorry, yes, alijaribu kuzungumzia mambo mengi na truly he could even address some of the situations zenye zinakumba wanasiasa, I meant si wana serikali, and at some point he could even give references. Thank you so much. I want to read some of the messages, but before nisome hizi messages, what do you think we really need to do for these political leaders and political tension to decrease in our country? What do you really think we need to do as a country? Yes. Tunafaa kufanya nini kama nchi so that we can avoid some of the inconveniences zenye zinaka very funny. Peter Kimani anasema good evening Felix, hope mko fine. Tuko poa kabisa Peter, only that leo Felix ndiye ameshikilia usukani. Yes. Here comes my statement yenye ningetaka at least some of you muipate. Gachagua fires at President Ruto. And in fact, this issue will happen early today. This issue will happen early today. So, William Ruto claimed, I refused to behave like deputy president, but instead behaved like civilian. It's true, I behaved like civilian since I talked of what the ground was saying. You know, let me tell you guys, I cannot even try to think of what maybe somebody can say to piss off another person. Okay, hii ni nini do you think inaweza fanya mtu akwe pissed off? What is this do you think can make somebody to be pissed off? Ni ukweli, ni kuekelewa. What do you think can make somebody get pissed off? Anyway, it seems to be very funny. Let me tell you the truth, my people. In this era, truly ujanja wako ndio unaweza fanya usurvive mostly huku kwetu Kenya. Unaona? Unajua sometimes huwa ninajiuliza, why do you think some people huwa wanakaa kupretend kukaa karibu na politician, wanakaa kupretend kuonyeshana wako pamoja na huyo politician, but at some point unapata like they are just pretending. Yes, unapata they are just pretending. Asubuhi tulijaribu kuzungumzia kuhusu those MPs from Mount Kenya region who are at some point maybe they are out of that bond between them and Gachagua, you know, hadi wakamalizia kuanza kumuongea vibaya, wakadhani like the moment anaweza kuwa impeached, that will be the moment maybe this guy ataenda kubaki hapa nje, na hivyo ndio maybe siasa yake itaisha. Hawakwenda kujua like this guy is now going to come out with a lot of
power. You know, now sahi ndio ako one of the most prominent people, and he ako na a lot of followers. Anyway, kwa kuongea ukweli, Gachagua alikuwa na claim that wakati alikuwa anajaribu kuongea ukweli, the president could accuse him to be behaving like a civilian. How do you really behave? Hadi mtu akuone like una behave ka civilian? Can somebody call that number hiyo yenye kwa hapo kwa screen? Aniambie how could maybe somebody behave so that I could recognize like ana behave kama mtu mwenye anaka civilian. How does the civilian behave na mtu mwenye ako kwa government anafaa kubehave aje? Anafaa kubehave aje? Anyway, what do you think ingefanya Gachagua feel like ni kama nani president Ruto amwambia Gachagua na behave kama civilian? And in fact Gachagua alijibu this questionable statement immediately, wakati alisema at some point he could be seen maybe behaving like a civilian, but the fact was it is because he was in the need of maybe wanting to understand. Ready? Why some of the programs were not running smoothly in the government. That is why it could be maybe that's why angeambiwa like ana behave kama civilian, because he was in the need of understanding some of the issues that were going on in the government. Kwa kusimama kusema aje ati why is this program being handled this way, why are you trying to do these things, hizo zikachangia kwake maybe kuonekana kama civilian. Do we really need to try maybe making follow-ups and later on tunaanza kupajikwa majina maybe, ama kuanza tunaanza undermined with some of the challenges zenye hata zieleweki? It because you have the need that you really want to understand what is really going on, alafu naanza kuambia eti una behave hivi. So huyo mzee asubuhi alisema he could at some point try to rectify the president where possible. He could at some point maybe try to control some of the issues that he could when he was in the office, you know. Lakini kisha baadaye akasema some of the officials were brainwashed with a lot of money and were told that
if possible, wafanye the necessary according to the will of the people above them. So wengine wakapatiwa pesa kwa mfano, wengine wakafanya nini, ndiposa maybe wajaribu ku get rid of the person. But do you really think that these people, whatever they did to him was fair? Kama maybe kuwa in the need of in the demand, or whereby you want to understand why are you really doing this and this and this, and at the same time you know very well that this, okay, what you are trying to do is not right, it is not even constitutional. Alafu unapajuka tu jina, unaitwa wewe ni una behave kama civilian. Why do you think what work with una behave kama civilian wakati you think you are trying to fight for the right thing? Sometimes it sounds weird, but the fact is sometimes huwa ninafikirianga vizuri hadi ninaona like ni kama some of the officials huwa wanatumia advantage vibaya, but anyway. So kwa hiyo statement yenye ilikuwa inasema like William Ruto claimed I refused to behave like a deputy president but instead behaved like civilian. It is true. Alafu anajibu, it is true. I behaved like civilian since I talked of what the ground was saying. Ni aliongea ka civilian because he knew and he understood what the ground was talking about. He opted to give senators 10 million each and MPs 500,000 each to chase Gachagua. They claimed that Gachagua belonged to Wamnyoro. It is true. He is coming from Wamnyoro nowadays. Interesting enough, they still talk about Wamnyoro every day. The same MPs who told him the same MPs who told him Igwe are telling him SHA is not working. The same things I used to tell him about vying for the president. Sorry. The same MPs who told him Igwe are telling him SHA is not working. The same things I used to tell him. About vying, it's not a must, and if I was interested, I have an ongoing case in court, and it is in court, and it is already known that Ruto and Uhuru vied while
having cases international court. If I was so interested in vying, I would have accepted 2 billion security, 2 billion security and goodies Ruto was offering me to resign and violate. For now, I'm a villager in Wamnyoro who is giving them sleepless nights. I'm selfless, defending mwananchi, and sure I will be anyway. For now, I'm a villager in Wamnyoro who is giving them sleepless nights. I'm selfless, defending mwananchi, and sure I will be part of winning team 2027. You know, in some cases, anyway, guys, nitawachezea one of the footages. One of the footages whereby this guy was trying to demonstrate more about his experience wakati alikuwa kwa government. I'll play some of the videos, at least niwaonyeshe na mumsikize vile alikuwa anasema. But now my question is, why do you think, guys, why do you think the differences between Rigathi Gachagua and President Ruto bado inaendelea kuintensify? Why do you think the differences bado zinaendelea kuintensify badala zipungue? Mbona? Why do you think their differences zinaendelea kuwa so strong as compared to the way things could have been seemed to be? Let me play some of the footages.
Yes. Wanna play for your video? List musikize kidogo tu. Vile our former deputy president alijaribu kuongea. Hadi vile ana reveal kwamba he was offered almost 2 billion for him to resign. Lakini haku resign. And why, guys, why do you think walikuwa na muofa hizo pesa mingi hivyo ni za nini? Ni za nini hizo zote hivyo? Anyway. Sometimes we really need to be very serious and at least stick with the truth, just like Gachagua. Here he comes. Skiza hiyo. Jamhuri ya Kenya, mimi nilikuwa msaidizi wake, lakini hiyo haikunitoa haki ya kuongea, kwa sababu pia mimi ni Mkenya na katiba yetu inakubalia kila mtu kusema ukweli. Shida ilikuwa kila mtu anaambia rais ndio, ile inaitwa praise and worship choir. Mimi nikataa kuingia katika hiyo choir. Mimi nikakuwa ninamwambia ukweli vile raia wanasema. Mambo ya kwamba ati nikifukuzwa sitasimama kiti, hiyo haina maana kwangu. Unajua watu wanafikiria ati mimi ni mtu najipenda sana. Sio lazima nikuwe chochote katika hii Jamhuri ya Kenya. Na mimi ningesikiza vile rais alikuwa ananiambia nijiuzuru, because alikuwa ananiambia wewe jiuzuru nikupatie bilioni 2 uende nyumbani, uende upumzike, fanya mambo yako, uwe na security, uwe na mshahara na unaweza simama siku nyingine. Sasa nikajiuliza, yule anakupangia mabaya anaweza kukupatia suluhisho ya vile utaishi? Ukiona ile mtu anakupangia mabaya, ile barabara anakuambia unaenda opposite. Kwa hivyo mimi sijipendi. Hata wabunge ya kwangu wengi sana wale wananiunga mkono walikuja kuniona kuniambia wewe jiuzuru ndio upate nafasi ya kusimama. Nikasema hiyo ni kujipenda, sio lazima mimi nisimame, sio lazima niongoze. Mimi lazima nijitolee, nitetee wa Kenya na ukweli ujulikane. Na si ati lazima mimi ndio niwe kiongozi wa Kenya. Wengine kwa watu wengi sana ya kuongoza. Mimi nitakuwa kwa ile timu itafanya. Lakini hakuna mtu amenikataza kusimama. Mimi niko na kesi kotini inaendelea. Uhuru Kenyatta na Ruto walisimama wakiwa na kesi kwa Hague. Katiba ya Kenya iko wazi ya kwamba kama ugali uko na mambo kotini, right yako ya kupigania kiti hawezi ondolewa. Kwa hivyo mimi nikitaka kusimama nitasimama. Lakini hiyo haina haja saa hii. Ile kitu ya maana sana ni vile tutapanga hii Kenya na wengine ndio tuweze kuwapata uongozi bora. Mheshimiwa Rigathi, kwa hivyo wakati tunangojea kesi yako isikizwe kwenye koti, Mheshimiwa Rigathi ni nani? Official opposition ama wewe sasa ni kingmaker tu wakati tunangojea kesi yako ya koti? Mimi ni raia ya kawaida. Mimi niliambiwa na rais nirudi wa Munyoro, niko wa Munyoro. Na hiyo wa Munyoro pahali walinituma nikaenda, nikatii. Sasa naona kila mtu anazungumzia hiyo wa Munyoro. Mimi ni mwananchi wa kawaida, mimi ni Mkenya. Kile pia ni kiongozi na niko na wafuasi wengi sana ambaye wananiamini, wananitegemea, na ninaendelea kutafuta mbinu na njia vile hii Kenya itakaa mzuri, na nitachangia kiasi fulani. Nitachangia kiasi fulani kupanga hii Kenya na kutafuta uongozi bora, na ndio nimeanza kushikana na viongozi wengine katika Jamhuri ya Kenya tukiwa na mikakati ya kukubaliana vile Kenya itakaa. Na si ati mimi ni kiongozi wa upinzani, mimi tu ni kiongozi kusema ukweli.
Unajua sasa ukisema ukweli na wewe ni mpinzani, kwa sababu lazima tuambie serikali hii haifai. Hii maneno ya kuteka watoto nyara na kuwaua ni mambo hatuwezi kubali. Na hiyo maneno nilipinga nikiwa naibu wa rais. Ukikumbuka tarehe 26 nilienda Mombasa nikatoa taarifa nikiwa naibu wa rais. Nikasema hii maneno ya kuteka watoto nyara na kuwaua ni makosa na sikubaliane naye na inatakana ikomeshwe. Na niliongea nikiwa deputy president. Sila tunaongea saa hii. Hiyo maneno nilianza zamani. Na ningetaka kuchukua nafasi hii niambie rais, ni makosa sana wewe kama rais uko na mikakati ya kutafuta amani katika DRC Congo, na kwako nyumbani serikali yako inateka watoto nyara na kuwaua. Sasa hiyo inakuwa wewe uongei kweli, itakuwaje kwako nyumbani serikali yako inateka watoto nyara na kuwaua, alafu wewe unajifanya unapenda amani, ati unaenda DRC Congo kuunganisha watu ya Congo ati kuwe na amani, watu wasiuane? Hiyo maneno si ya ukweli, na hiyo maneno tutaendelea kupinga kwa sababu ni makosa. Hao watoto wetu hakuna makosa wamefanya. Hao tu ni kusema, anasema Kenya haiendi vizuri, uchumi umezoroteka, na wanauliza maswali na ni haki yao kwa sababu iko katika katiba ya Kenya. Kwa hivyo ni makosa kubwa sana serikali ambayo imechaguliwa kuteka watoto nyara na kuwaua. Na ndio unaona huyu waziri wetu Justin Muturi, mtoto yake alitekwa nyara, mimi nikiwa naibu wa rais, na akazungushwa na hao wakuu ya security wakimdanganya, mpaka akaenda akamconfront rais kumuuliza kwa nini mtoto yangu ametekwa nyara, na ni rais alipiga simu, huyo mtoto akaachiliwa. Kwa hivyo rais akitaka hii utekaji nyara iishe, itaisha, kwa sababu yeye ni mmoja tu alipiga, kwa sababu anajua ni nani alipigia, which means he knows ni nani anafanya hii kuteka nyara. Kwa hivyo niseme sisi tutaendelea kutetea haki ya Wakenya, tutaendelea kusimama na Wakenya, kwa sababu ni muhimu kuwe na viongozi ambaye ni shupavu, ambaye hawana uoga ya kutetea Wakenya. Mambo haya ambayo unazungumza sasa hivi, labda Mkenya anaweza jiuliza, mbona wakati ulikuwa kwa serikali huzungumza mambo kama haya? Unangoja ukishatolewa ndio unaanza kuongea. Utaandika vipi? Nimekuambia tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka uliopita, nikiwa naibu wa rais katika nyumba yangu Mombasa, nilikashifu utekaji nyara na uwaji ya watoto nikiwa naibu wa rais. Siongei zaidi, nilianza kuongea mapema. Mambo ya finance bill nikiwa naibu wa rais, niliambiwa wabunge wasikize ground, kwa sababu ground inakataa. Mimi hakuna kitu naongea hata moja, sikuwa naongea. Mengi nilikuwa namwambia rais tukiwa na sisi wawili, lakini ikafika pahali nikaanza kuzungumza hadharani. Kwa hivyo mimi niko na record, nilisungumza nikiwa kwa ofisi. Najua nikapata shida sana na rais, akaamua kunitoa kwa sababu nilikuwa naongea nikiwa ndani ya serikali, kwa sababu kuna mambo yalikuwa yanafanyika mimi siwezi kubali. Ikawaje Mheshimiwa Rigathi, wakati wa protest za Gen Z wakati ulikuwa Mombasa, ikawaje ukaongea baada ya rais kuongea? Si ile rais aliongea ilikuwa tofauti na vile iko sasa. Mimi ni mtu wa kusema ukweli, maanisha amko mnaelewana na rais yeye anasema alikuwa tuelewane, alikuwa tuelewane kwa sababu mimi nilikuwa nimemwambia hiyo maneno ya kuteka watoto nyara, maneno ya kuua watu, mimi sipendi na sikubaliane naye, kwa sababu mimi ni Mkristo, na mimi mambo ya kumwaga damu sikubaliane naye, na nilikuwa nimemwambia rais. So siku ametoa taarifa kusema hii watoto ni criminals, wanataka kujudua serikali, hiyo maneno ilikuwa ni ya uongo. So mimi nikaita press conference baada ya rais kuzungumza, nikasema hapana, hawa ni watoto wetu, lazima tuwasikize. Na iko shida Kenya kwa sababu rais hajui ukweli, kwa sababu kama angekuwa anajua ukweli hatungefika pahali tuko. Kwa hivyo mimi niko on record ya kwamba sisungumuzi baada ya kutoka kwa serikali, nilisungumuza nikiwa ndani ya serikali kukataa hayo maneno ambaye ni kinyume na matakwa ya Wakenya. Mpenzi msikilizaji, kumbuka matangazo haya yanapata moja kwa moja kupitia stesheni zinazovuma katika eneo la magharibi mwa Kenya, Mvumba FM, Asura FM, Vuka FM, na vile mitandao yetu ya kijamii. Tunazungumza na Rigathi Gachagua, aliyekuwa naibu wa rais. Tunaingia Mlembe Nation. Mimi nimesema hapa hivi kwamba Mlembe Nation sisi tuko namba 2 katika taifa hili la Kenya. Labda katika harakati zenu za kuunda muungano ya kisiasa, ajenda yenu na Mlembe Nation ipi? Kwa sababu eneo la
Mlima Kenya umekuwa rais karibu mara 3, Rift Valley mara 2. Je, wakati umefika Mlembe Nation kuchukua uongozi wa taifa? Inawezekana Mlembe Nation inaweza kupata nafasi ya kuchukua ufalme wa Kenya, lakini itategemea vile Mlembe itajipanga, kwa sababu hii rais wa Kenya huwezi chukua tu namna hivyo. Lazima Mlembe Nation mkubaliane, muungane, muongee sauti moja, kwa sababu hapo mbeleni mnapiganga kura karibu mara 3. Kura yenu haisaidii Mlembe Nation kwa sababu nagawa. Wengine wanapatia Raila Odinga, wengine wanapatia Musalia, wengine wanapeana huko. Inakuwa haina maana. Ninyi mko katika kura karibu milioni 5. Namba 2 ndani ya Kenya. Lakini ukiangalia vile serikali imepangwa, hamuko hata namba 5. Ile mpangilio ya serikali haifuatani na wingi wenu na kura zenu. Na ndio mimi nilikuwa natetea nyinyi. Wabunge wenu wakadanganywa wakanipiga ati mimi ni mkabila. Kuongea hii mambo ya shares. Mimi nilikuwa natetea watu yangu kwa sababu kuna yale tulikuwa tumesikizana na rais ameanza kuruka. Lakini mimi nilikuwa nakuwa mkali sana. Mimi nikapata mawaziri karibu 8. Mapies karibu 15. Wetangula na Musalia waliandika mkataba na rais na iko hapa ya kwamba utapata 30% ya serikali. Hamjapata. Sasa sisi ndio ni mheshimiwa Rigathi kwa lakini tuwaeleze according to the information huyu mzee anajaribu kupeana hapa, you can see that there are some of the situations that he could undergo even when he was in the government, but angekanyagia time yenye alikuwa anajaribu kuaddress watu nini hakuwahi taka ijulikane juu unajua like ni kama mtu mwenye kukuandoa once maybe unapata like bibi yako anakusumbua ama bwanako ama some of the information kuna zenye unapata like umeficha mahali, so umse vile inaonekana like anakuanga na maneno fulani yenye anaonyesha like ni kama he was totally squeezed, yani hakuwa yule mse mwenye alikuwa so free, unaona. But now this is what I'm trying to figure out. What is this? Maybe walikuja kukorofishana hadi saa hii wanakaa wase wenye they cannot be cooked in the same pot. Politics inakaa ngumu, yes, but at some point huwa linaona like people are just doing what? People are just remaining hanging because they are not even getting the clear information, the clear picture what is really going on. What we can also see ni maneno huyu kutoka hapa, huyu kutoka hapa, huyu kutoka hapa, huyu kutoka hapa, but what will be the consequence? What will be behind their actions? Unajua ndo maana sometimes mimi ninapendelea maybe Gachagua akiongeanga hayo maneno yake, at least anaongezea ukweli mingi hapo hivyo, at least watu wanaelewa chenye wanafaa kufanya, mbali na maybe kumock president na kuongea vibaya kuhusu president na kusijui nini. Anyway, if I read some of the messages, ni kama watu wengine kumbe wanaelewa what is really happening to him.
kuna mwenye anasema ile tu kusema ukweli, Kindiki alikuwa ametumwa akafungue. Ile tu kusema ukweli, Kindiki alikuwa ametumwa akafungue 2 pit latrines by his boss in Murang'a after the ultimatum by the residents. Kindiki opted to skive the event. Lakini take it from me, he was to attend. Oh, lakini take it from he was to attend. So kama si hiyo angekanyaga huko mbio. Alafu anasema the bombshell intelligence desk is picking a report that Kithure Kindiki was forced to cancel his planned visit to Murang'a county after all the elected leaders except for Betty Maina refused to attend his event. Yes, refused to attend his event. Reports say that Kindiki went as far as offering cash 5 million each to Irungu Kang'ata and Joy Nyutu in an attempt to sway them into participating, but both leaders turned down the bribe. Hizi pesa baidha zinatoka wapi mingi hivi zenye watu wana kwa offered, alafu baadaye wanasema pesa za zenye zinafaa kusupport Ministry of Education zimekawia kidogo, na hizi zinatoka wapi? Zinaenda kufanya hii mambo. So hapa anasema Rigathi Gachagua went on Mlembe ama Murembe, I don't know, FM and released the MOU agreement signed between Western Region and President Ruto leaders. Within President Ruto and Western leaders, the two brothers of crime at the two brothers of crime, Mudavadi and Wetangula, have nowhere to hide anymore. And by the way, kuhusiana na hiyo story yote, what do you really think about the people of Western? Design yenye president alikuja akawaongelesha, akajaribu kuwaelekeza maneno mengine yenye mlikuwa mnaelewa, yenye mlikuwa mnaelewa pia mkaongezea maarifa mengine kutoka hapo. Do you have any plan for him? That is now my question. But truly, from the look of things, President Ruto and President Ruto and Rigathi Gachagua wameonyesha dalili fulani yenye hata sisi hatukuwa tunatarajia. Najua mimi as a person nilikuwa nadhani maybe Rigathi akaenda nyumbani, maybe atatulia tu vizuri hivyo if possible, as idea the government even from home. But zimeenda zimekuwa different. Mambo yameenda yakiwa different. Naona Mtheu anasema hello baby. Anyway, hello to Mtheu wherever you are. Tumesalimika. But guys, I think we really need to inquire some of the information from the president yenye inaonyesha vile at least there could be a reconciliation.
that maybe could take place. Manze kama yeye ndiye atabadilika nchi ikimbie vizuri, Rigathi aache maybe kucomplain sawa. Kama ni Rigathi akona uchokozi sawa. Lakini according to your view, who is supposed to now kuaminiwa hapa hivi? That is my question. That is my question. It will never be okay or good wakati political tension inaongezeka in the country just because of lack of agreement between the leaders. But at some point kuna vile wengi wanasema like the former deputy president huwa anaongeanga mambo mengine ukweli, mengine wanasema ni kama anaka kuchochea rais. Hebu guys, kwa hiyo machache yenye watu wanasemanga eti anachochea rais, hebu niambie hata moja yenye maybe unaweza kuwa unajua. Kunayo yale yenye mna feel like hapana, hapa nayo haja balance mambo vizuri. Kunayo. So guys, kuishi kwa country yenye everybody ana complain ama wengine wanalia eti wanablamiwa where they are totally innocent, inaweza fanya bana tujipate tumeenda kwa situation kama ya Wakongo bana. Inaweza fanya tujipate ina situation kama ya Wakongo. Lakini before tujipate kwa situation kama ya Wakongo, tafadhali let us not exaggerate in some issues whereby maybe unasema ati huyu alisema hivi, ama huyu nilimfanyia hii, ama huyu pia nilimfanyia hii. Let us not find ourselves in such situations. Anyway, Rigathi, wherever you are doing a very good work. You are totally supporting Kenyans. But at some point, please try to make some peace with the president. Ara kama ninajua ni vigumu. Yes. Anyway, guys, this is a program yenye I was trying to maybe enlighten you na at least mjue like we are around. Yeah, sikwe like maybe mnaweza feel like ni kama tumepotea, bado tuko. So guys, I'm gonna take a simple break and maybe tutakutana after some time. Lakini kwa saa hii Gachagua alipeana message moja yenye inafaa kumfikia President Ruto. Na hiyo message ilikuwa hivi: patia wa Kenya yale